Hôm nay mình sẽ thử món ăn khoái khẩu của mình, đó là cháy và cá ruội rim nước mắm. Đây là một món mà mình rất là thích ăn. Đơn giản này thôi, miếng cháy rồi cho các chú cá ruội rất là xinh xắn này lên. Và nếu các bạn cũng muốn thử món ăn tuyệt hảo này, đặc sản Hải Phòng, thì các bạn làm ơn hãy để lại tin nhắn hoặc gọi điện về số điện thoại và nhắn tin về kênh Đại Người Chân nhé. Và các bạn đừng quên là bên mình vẫn bán ruốc tôm bè bè đặc sản Hải Phòng, nhà làm, chất lượng đảm bảo. Và nếu các bạn đặt 3 hộp thì bọn mình sẽ tặng thêm 1 hộp. Các bạn đặt 2 hộp thì bọn mình sẽ free ship. Và các bạn đặt 1 hộp thì bọn mình xin phép được lấy 30k tiền ship. Xin chào tất cả các bạn, và trong phần cuối cùng của series về Triều Tiên, nhóm bọn mình đã có một cuộc nói chuyện vô cùng thú vị với cô hướng dẫn viên du lịch người Triều Tiên. Và thông qua cuộc nói chuyện này, bọn mình đã tìm hiểu được rất nhiều điều mới mẻ về cuộc sống của người dân Triều Tiên, về thái độ và cái cách nhìn nhận của người dân Triều Tiên đối với chính phủ của mình, về mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên và còn nhiều vấn đề rất thú vị và độc đáo nữa. Và trong cuộc nói chuyện với cô gái Triều Tiên này thì có sự tham gia của những người sau đây. Thứ nhất, một là người Việt, thứ hai là người Ba Lan, thứ ba là một bạn đến từ Tây Ban Nha, thứ tư là một bạn đến từ Trung Quốc, và thứ năm là một bạn đến từ Argentina. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi nội dung của cuộc nói chuyện vô cùng độc đáo và thú vị này. If I have a chance, I want to go to one Western country and I want to see with my own eyes. But only thing I'm sure that about policy, in socialism, the policy is much better than capitalism, because all the political measures are all taken for the people. Education, medical care system, and so many other things. Whatever they do, those are all for our people. I believe that. Not only me, but all the people in our country believe that. So, teacher said, I think you should go to university, but they want to join the army because to protect our country and maybe devote their whole lives to defend our country and to love our country, so they join the army. You will be told that your country is the only socialist country in the world, or like China is also, and the Vietnam is also. I think that in China you say that you have a special socialism system. Yeah. Right? Yeah, And as that's Vietnam. So I think our socialism is unique in the world. The system is unique in the world. We usually call our socialism people-centered socialism. I want to visit one Western country. Which country is that? Say which one? Which one? Which one? I think Western countries are similar about political system, lifestyle are similar. I want to see their lives in my own eyes. I want to do it. I want to ask you about is there anyone here who has been to Puppet Korea before? Is there anyone here who has been to I think you can tell this Puppet Korea before we call that South Korea. I've been there. I've been there a few times. Yes, me too. All of us. All of us. I hitchhiked whole Korea, South Puppet Korea, you know, like puppet. So I just want to hear from your emotion. How do you think between the
like advantages and disadvantages in frank way. Frankly, how do you think about? Of course, some people told me, of course, puppet Korea is what popular in the world for their music or movies. Yeah, but sure, that's really music, strong music. Movies, everything. but someone told me that I like the North Korean much because I think North Korea is a real Korea. I think that's so. How do you think about that? I mean, your feeling Well, for me, in there and here. So maybe there is much difference. I want to hear. one thing is for sure, the girls here are much more beautiful than the girls in the south. in South. Yeah. Girls Yes. much more beautiful here. Yes. Much more beautiful. And they speak better English for Yes. sure. Yeah, they must be there. Nobody speak English in the South, In the south, yeah. and Really? almost every band of them has. They have many chances to talk with foreigners, But they are terrible with English. such Like, as comparing to native. you, there's like it's another league. Even comparing to Mr. Park, it's like I never listened to their music and never saw their movies, so I heard about them only, only on news. So Yeah, but which news? maybe the in newspapers in my country, and I heard about the facts, some like kinds of crime and also some many problems, troubles in Puppet Korea. The police system there is capitalism, Yes. and my country is socialism. So, as you told me, many people that in there they doing their work hard to get their salary, and of course they have to going on their lives. It is very, I think, stressful. It could be tiresome. Yes, you have to build your own career. You cannot rely on the government to help you. Yes, of course. You don't get anything for free like here. Yes, but you know what? As I heard in Puppet Korea, especially the traditional spirits, national spirits, are being disappeared because even though they put English word into our Korean, so I think they are changing. They're changing into Western lifestyle. They are losing their own national spirit just about even the music. They copy the Western, copy. But in my country we put importance to keep the traditional values. Keep traditional values. Yes. So, of course, there are so many differences. I think so. I want to listen to your opinion. You know what the Western media says these days? That North Korean soldiers, What? North Korean army, Army? Yes. soldiers are battling in a war in Europe. What? What? Are battling in a war in Europe. Take part in a war Fighting a war in Europe, Are helping Russia in Ukraine. fight in a war in Europe, in Ukraine. Does it say something in your media about Do you know about that? Do you know about that? Well. Do you know the Russian-Ukraine war at the moment? Yes, You know I that? know that. Okay. I know that. And the Western media told us that the army from the country took part in that war to help Russian. Yes, I think. Well, I don't know much about policy and especially war, but the only thing I know that
our people, our party, and our people agree with the justice of the Russia, and we agree with them. I think they are in righteous side. Can you understand me? Righteous, justice. So I think friendship between our country and Russia will be always forever. So, have you heard something like that in the media, in the newspaper, in television in your country? Every Sunday I saw the news. Just Russian army defeating the Ukraine armies. Some kind of the facts. But it doesn't say that North Korea is helping them. Maybe because I'm too young, and I think in Western media, the Europeans can tell that we help Russian, but can you see that in your own eyes? But No. That's why I'm asking you. So see if it's true or not. Because the media, I don't trust it. I didn't see the facts. Yeah. I think that's only your European says. I never saw about that. Just because it's war between Russia and Ukraine. And also I'm not interested in a war. I don't like war. But so I can't give you a clear answer about that, and of course you shouldn't believe it without checking that Yes, in your of course, own yeah. eyes. I think to see is to believe. To see is to believe. Yes. Just like you came here and saw our people's lives in your own eyes, just without checking the facts in your own eyes, you can't tell like that. I think. Yeah, that's good. That's the truth. We have to see the thing. What other questions you have? Yeah. So we don't speak what do all you the want to time know? about the same. Just some privacy way. Let's shift to private life. Like but there are so many of you. Like how many members are there in your family, and how is your life in your country? What do you usually do in your leisure time? Of course, what do you do for a living? Some kind of this question. I rent those. Socialism country, and Russia is very has a good friendship with our country also. Some Indian movies also we can. Yeah, Indian movie. Indian also, movies. Just about what Indian movie is famous for. Describes their lives clearly. I think. Some kind of. Yeah, China has a lot of movies. You don't need to watch the movies from United States. Yeah. I think so. Never be interested in them. We like our movies, our songs, our books, everything concerns our country. We like it. We like our Korean foods, our architecture style, everything. We like in our traditional national ways. Is it typical food that you usually eat in Korea? Like this kind of meals? Maybe asked me. I usually taste these kinds of foods because not so many because that is too much for us. Just this is But only this 2 or meals. 3. But I think this is not so uncommon. This is I think common. Yeah, you will say that it's common food, like not at a festival. There's not much specialty. So, what do you usually eat every day? Of course, kimchi is essential. Yeah. And as made food, rice and bean paste soups. Some kind of meat like pork or some seafood. Also, I like it.
Actually, I didn't find much difference between these foods and the foods made at home. Yeah, nice. Và trong thời gian ở Triều Tiên thì ngoài việc nói chuyện, tìm hiểu ý kiến của những người hướng dẫn du lịch, làm việc trực tiếp với bọn mình, thì bọn mình thi thoảng cũng có các cơ hội nói chuyện với người dân bản địa khi vào các cửa hàng, cửa hiệu, những người nói là tiếng nước ngoài, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nga, thì bọn mình cũng tranh thủ nói chuyện với họ một chút và cảm nhận của mình là ý kiến của họ về cuộc sống, về đất nước cũng khá là giống nhau. Đó là ý kiến của người dân Triều Tiên về chính đất nước họ. Thế còn ý kiến của người nước ngoài như thế nào? Và sau chuyến đi này thì mình cũng mạn phép đưa ra một vài cái nhận xét, một vài cái đánh giá, cảm nhận cá nhân về đất nước Triều Tiên, cũng như về cái nhìn nhận của mình đối với đất nước này từ khía cạnh của một người khách du lịch. Và sau tất cả những gì mình được chứng kiến, mình được trải nghiệm ở Triều Tiên, thì mình rút ra một kết luận cuối cùng là Triều Tiên vẫn còn là một ẩn số và còn rất nhiều điều bí ẩn mà chúng ta chưa biết tới. Mà cái gì càng bí ẩn thì càng làm mình tò mò và càng muốn khám phá hơn. Và do vậy, cái sự tò mò đó cũng khiến quốc gia này đối với mình là một cái điểm đến vô cùng thú vị. Và chắc chắn một điều rằng là trong tương lai mình sẽ còn tới quốc gia này để khám phá, để tìm hiểu hơn nữa. Và hy vọng là trong tương lai Triều Tiên sẽ mở cửa, mở lòng hơn một chút, đón khách du lịch và cho họ nhiều cơ hội hơn để khám phá đất nước mình. Và việc tới Triều Tiên theo mình thì vừa dễ và vừa khó. Khó vì hiện nay theo cái thông tin mới nhất ở thời điểm này thì Triều Tiên lại đóng cửa để khách du lịch và không biết bao giờ họ mới mở cửa trở lại. Dễ vì khi các bạn tới đây, các bạn có thể đặt tour và thủ tục rất là nhanh gọn, rất là dễ dàng và cũng không quá đắt so với những cái tour đi các quốc gia khác. Và cái khó khăn và hạn chế khi du lịch tới Triều Tiên đó là các bạn phải đi theo một cái tour nhất định, phải tuân thủ cái lịch trình cụ thể rõ ràng đã được hoạch định ngay từ đầu và không được phép tách đoàn, không được phép tự ý đi độc lập ra ngoài để tìm hiểu một cách cá nhân. Đó là cái hạn chế. Và có thể nói là Triều Tiên là một trong các quốc gia mà các bạn chỉ có thể du lịch một cách thụ động. Có nghĩa là các bạn không được phép tự ý đi khám phá đất nước họ theo ý của mình. Và đối với một người thích khám phá, thích đi lại bay bổng tự do như mình thì điều đó đương nhiên là một hạn chế rất là lớn. Mặc dù mình cũng hiểu rằng mỗi quốc gia có cái điều luật riêng và chúng ta, những người nước ngoài tới đó thì đương nhiên là phải tôn trọng những cái luật pháp, những cái điều luật, những cái quy định mà họ đưa ra. Và khi tới Triều Tiên mà các bạn tuân thủ những cái quy định này thì các bạn sẽ không gặp bất kỳ một trở ngại, khó khăn gì cả. Và mọi chuyện trong chuyến đi của bạn sẽ diễn ra một cách trơn tru, một cách dễ dàng, không có bất kỳ một trở ngại nào. Tại vì các tour họ được tổ chức một cách rất là bài bản và chuyên nghiệp. Và tất cả những cái nỗi lo, tất cả những cái sợ hãi, tất cả những cái suy nghĩ tiêu cực về Triều Tiên, mình dám khẳng định rằng các bạn không cần phải có. Tại vì những gì chúng ta nghe từ bên ngoài là mình không thấy có ở Triều Tiên, đặc biệt là về khía cạnh du lịch. Các bạn sẽ không bị bắt, không bị bỏ tù, không bị thế này thế nọ khi mắc một cái lỗi nào đó. Bọn mình mắc rất nhiều lỗi về quay phim chụp ảnh trong cái thời gian ở Triều Tiên. Tuy nhiên, các hướng dẫn viên du lịch họ cũng nhắc nhở rất là khéo, không vấn đề gì cả. Tại vì họ cũng biết rõ ràng rằng là chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường và người bình thường thì mắc lỗi. Trước khi tới với Triều Tiên, mình đọc được rất nhiều thông tin về quốc gia này. Và nếu các bạn chỉ dựa vào các thông tin đó thì các bạn thấy Triều Tiên như một con ngáo ổ, lúc nào cũng chỉ trực nuốt bạn hoặc là làm hại bạn thôi. Nhưng mà khi tới quốc gia này, sau khi trải nghiệm, sau khi tiếp xúc với người dân, sau khi được đi tìm hiểu qua các cơ sở, các cái trường học thì mình thấy mọi việc hoàn toàn khác. Và cái mấu chốt của vấn đề ở đây là các bạn phải tuân thủ cái điều luật, mặc dù đôi khi các điều luật đó cũng khá là nghiêm ngặt. Nếu các bạn tuân thủ các cái quy định đó thì sẽ không có điều gì xảy ra cả. Và mặc dù các điều luật đó trên giấy tờ thì rất là nghiêm khắc, tuy nhiên các bạn Triều Tiên cũng rất là cởi mở, rất là phóng khoáng, không quá nghiêm ngặt khi thực hiện các điều luật đó. Và họ có những cái nhìn, cái ưu đãi nhất định, những cái phóng khoáng nhất định đối với khách du lịch khi tới đất nước họ. Và việc đưa ra những điều luật rất là nghiêm khắc đối với khách du lịch khiến nhiều người suy nghĩ rằng Triều Tiên chỉ muốn cho khách du lịch nước ngoài thấy những cái điều tốt đẹp nhất về đất nước mình. Có những cái nghèo nàn, lạc hậu, đói khổ thì họ muốn giấu. Điều đó đúng hay sai thì mình không dám nhận định. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng là quốc gia nào cũng có cái mặt trái của mình. Không xã hội nào làm xã hội hoàn hảo cả.
Và mình tin chắc là xã hội Triều Tiên cũng không phải là một xã hội hoàn hảo, chắc chắn có hai mặt của nó. Khi tới một điểm đến mà đặc biệt như Triều Tiên thì chúng ta hãy đến với một tâm thế cởi mở, thoải mái, ham học hỏi và tò mò, thì chắc chắn chúng ta sẽ có một trải nghiệm rất là nhớ đời, rất là đáng nhớ. Bất chấp tất cả những cái hạn chế mà khách du lịch gặp phải khi tới Triều Tiên, thì có một vài điểm mà đã vượt qua cái sự mong đợi của mình khi du lịch tới Triều Tiên, đó là đồ ăn. Không thể ngờ rằng đồ ăn của Triều Tiên lại là một trong những đồ ăn mình thích trong tất cả những nước mà mình đã đi qua. Thứ hai, người dân Triều Tiên, những người mà bọn mình được có cơ hội tiếp xúc, đều là những người rất nhân hậu, rất là tốt, rất là dễ chịu, và họ sẵn sàng giúp đỡ bạn. Mặc dù về mặt chính trị, Triều Tiên còn có thể làm quốc gia vẫn gây nên rất nhiều tranh cãi, tranh luận ở cộng đồng quốc tế. Có người thích, có người không thích. Tuy nhiên đối với mình, với tư cách là một khách du lịch, thì Triều Tiên là một điểm đến vô cùng hấp dẫn và thú vị. Tại vì quốc gia này vẫn còn có một cái gì đó mà rất là bí ẩn. Và chính cái điều bí ẩn này đã làm lên cái sự đặc biệt của Triều Tiên. Còn đối với cá nhân mình thì mình không lấy thể chế chính trị, chính quyền của một nước nào đó làm cái điều kiện là mình có đến thăm nước đó hay không. Mình tới đó tại vì ham muốn được khám phá, được tìm hiểu về cuộc sống, văn hóa, ẩm thực của quốc gia đó. Và trong tương lai khi Triều Tiên mở cửa trở lại, các bạn cũng đừng chần chừ tới quốc gia này để khám phá. Và còn một cái nhắn nhủ nữa mình cũng rất muốn mang tới cho các bạn, đó là rất nhiều thông tin mình đọc được trước khi tới Triều Tiên đều không đúng khi mình tới đất nước này và chứng kiến cuộc sống ở đây. Ví dụ các thông tin về nạn đói, về việc người dân Triều Tiên rất là đói khổ, không có gì để ăn, rồi là còn nhiều những cái thông tin khác nữa. Và cái điều này đưa chúng ta tới một kết luận là trước khi chúng ta tin vào một cái điều gì đó, vào một câu chuyện nào đó, thì chúng ta nên kiểm chứng một cách rất là kỹ càng. Còn riêng đối với cá nhân mình thì mình có cơ hội được tới các quốc gia để thăm thú, để tìm hiểu. Do vậy mà mình chỉ tin khi mình được tận mắt chứng kiến những cái điều, những câu chuyện đó. Và mình sẽ không bao giờ vội coi các cái thông tin, các bài báo trên các phương tiện thông tin đại chúng mà mình đọc được là chân lý hoặc là một sự thật. Như vậy là bây giờ đã đến lúc phải nói lời chia tay tạm biệt đối với các bạn hướng dẫn người Triều Tiên. Mặc dù thời gian bọn mình ở Triều Tiên không được dài, không được lâu lắm, tuy nhiên trong thời gian đấy bọn mình đã làm quen với các bạn đó, và trong cái lúc chia tay này ai cũng rất là bịn dịn, cũng rất là quyến luyến, và chắc chắn là cả đoàn sẽ còn nhớ cái thời gian ở cùng nhau ở đất nước Triều Tiên, một đất nước rất là đặc biệt. Trên đoạn đường tới biên giới của Trung Quốc để xuất cảnh khỏi Triều Tiên thì bọn mình lại có cơ hội được nghe những bài hát karaoke mà các cô gái Triều Tiên hát biểu diễn. Người Triều Tiên thực sự là những người rất thích hát karaoke. Họ hát những cái bài ca ngợi tổ quốc, quê hương, quân đội và vẻ đẹp quê hương một cách rất là tự hào. Xuất cảnh khỏi Triều Tiên hơi mất thời gian một chút, tại vì các bạn phải nộp lại tất cả những thiết bị quay phim, chụp ảnh, máy ảnh, điện thoại để cho các cán bộ hải quan kiểm tra. Tuy nhiên họ cũng không kiểm tra tất cả các thiết bị quay phim, chụp ảnh của bọn mình, mà chỉ kiểm tra một vài máy ảnh thôi. Tại vì số lượng rất là lớn, khả năng cao là họ không đủ thời gian để kiểm tra tất cả mọi cái đó. Và ngoài cái việc kiểm tra đó ra thì thủ tục xuất cảnh khỏi Triều Tiên rất là nhanh chóng, thuận lợi, và các nhân viên hải quan rất là vui vẻ, niềm nở, chúc bọn mình một chuyến về nhà an toàn. Đây là một quốc gia vô cùng độc đáo và các bạn chỉ có thể trải nghiệm một cách tuyệt vời nhất, trọn vẹn nhất khi các bạn được trực tiếp tận mắt chứng kiến cuộc sống của người dân ở đây. Và trên tinh thần đó, cảm ơn các bạn rất nhiều vì sự ủng hộ và đã theo dõi series về Triều Tiên của Lại Nguyên Chân một cách rất là chăm chú. Xin chào và hẹn gặp lại. 한마음 믿고 따르래 친근한 어머니
나라 수신 금이 두근 하늘